Die Morgensen, Worf, ihr ersten Strollen, Oberen Kristallklaren, Guesen vor Kielago, Elsalina Rivera zum letzten Mal, ihr Family beim Anlegen der Tauschos beobacht at ease, War der 15. September 2014, ein Tag der Veremo, ihr Gedchtes Ingebrand, Bleibenword, Mama kommst, du wirklich nicht mit, fragt Kona, ihr 14, Jarage Tochter Rend, sie ihr Tauchmesk just, ihr braunen Augen funkelten, vor Aufregung, aber das bewusste Hände, Abentur, Alina schattelt, lakielt, den Kopfe, ihr beiden seid, die Experten, ich, Gennig, lieber, die Sanhire, Obern, auf dem Boot, als promovierte Meeresbiologin hat sie, selbst jahrelang getaucht aber seit Konas Geburt zog sie es vor. Ihr Family vom schockierende, Ozu Bobach 10. Daniel. Ihr MNONDIA Ferner Toklera überprüft ein letztes Mal die Ausrüstung, MIT Sinnen 45 Jahren Wara, Noch in Topform, same Bugungen Präses und Vertraut, wir gehen nur bis zur blauen Grot, Versikert alleine, maximal 25 Meter tief, 45 Minuten unten, wir sind pünktlich zum Mittagessen Zurich. Die Blau Grot war ein bekannter Tauchspot, den Daniel schon 100 Mal besucht hat. Alina nickt an der Kust bei zum Abschied passt auf weiter an der Tochter Rushan rückwärts vom Boot ins türkisfarben Wasser. Alina winkt, ihnen zu, wenn sie in die Tiefglitten. Ihr Atemger Tableau für einige Minuten an der Oberfläche, SICHT bar dort dann herrscht, still Alina las. Ein Buch, DSTE in der Warmen san an der Barite, das Mittagessen, wo, noch eine Stund blickt sie gelegentlich aufs Wasser, aber ohne Sorge noch 2 Stunden würde sie unruhiger, noch 3 Stunden geriet sie in Panik, sie funkt sofort die Kostenwalk an, mein Mann dann mein Tochter sind, seit 3 Stunden beim Tauchen sie sollten links der Zurich sein. Die Rettungsaktion begann sofort Hubschrauber, Kreisen, ober dem Gebiet, Taucherteams durchkämmten den Meeresgrund, Boot suckten die Oberfläche, die Blau Grot wurde vollständig, ebenso alle umliegenden Riffunteilen. Sie fanden nicht, keine Spur von Daniel Unet Kona, keine Ausrüstung, kein Hinweis darauf, was geschehen war. Kapitel 2. Die in Los Suha Detective, Aaron Delgado, Bebenem den Fall, 3 Tage später der Verein, Ermittler von der Monroe County Sheriff's Office, hat schon viel Mysteries voll gesehen, aber das Verschwinden von Daniel und Kona Rivera stellten vor, ein Ret. Mrs. Rivera sagt dazu Alina in seinem Büro die Wand mit Sekaten Untersuchmusterdiagrammen bedeckt, wir haben jeden Quadratmeter in einem Umkreis von Simelen abgesagt. Wenn dort ein Unfall passiert, wir halten wir Sperren, Jeffenden Alena Blast an der Skippt Nordtagen ohne Schlaf, statt in Angelbubig an. Sie können nicht einfach verschwunden sein, Menschen verschwinden nicht einfach beim Tauchen. Die Strömungen hier sind unberechenbar Detective Delgado sind die möglicherweise werden, sie abgetrieben, und sind, Nein, Elenas Stimme war fest. Daniel kennt dies Wasser besser als jeder andere, niemals Kona in Gefahr gebracht. Woken Virgingen Zuma natten Alina Verlier, ihr Zuhaus in Miami unter Maiatite, ein kleines Apartment in Key Largo, am Nähe bei der Suha Zoo sein. Sie kundeit, Job als Forschieren, am Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science under Widmeet, Gedwatch, Minute der Suha Notch, ihre Familie.c organisiert, freiwilligen Grand Chartered Butoff. Eigen Kosten setzte ein Belohnung von $50,000 ao. Jeden Tag vor sie zu der Stelle hinaus, wo sie ihr Family zuletzt gesehen hat. Und rief ihr Namen, über das Leerwasser. Die Medien, Wöhlerin noch einigen Monaten das Interesse. Die Polizei, stuft den Fall schläglich, als vermittelt. Unfall im Freund und der Family drängten Alina weiter Zumachen zu akzeptieren, was geschehen war, aber Alina kannt nicht aufgeben, nicht solange es Ort nur ihnen Funken Hoffnung gab. Kapitel 3. Ein Leben im Water zu stanzen, ja Virgingen wie im Nebel. Alina, nun 42 Jahre alt, hat ihr Leben die Lehr Harem aufgebaut, die Daniel und Kona hinterlassen hatten.
Ihr Dunkels Haar war verurgraut, ihr Augen hatten sich tief, Folten gelegt, und in ihrem Blicklag ein Schwärmit, die Orch in ihren seltensten, glücklichen Momenten, nicht ganz verschwand. Sie arbeitet, wieder, desmal als Miras, für die örtliche Regierung aber ihr Leidenschaft für die Wissenschaft, war ihr Loschen wie kannt sie das mir Leben das ihr als genommen hat. An diesem Septembermorgen, Geno Jahr nach dem Verschwinden, stand Alina am Strand von Key Largo und starrt auf die Stelle hinaus, wo als begonnen hat. In ihren Händen hielt sie ein klein Mighty Daniels und Kanospest, Gegenstanden, Schmuck, Brief, Fotos die CVOR, einem Jahr, symbolisch hat. In a Jahr flüstert sie dem Wind zu, wo seid ihr nur? Ihr Handy klingelte, und COs ihren Gedanken, Detective Delgado. Ihr Herz macht einen Sprung nach, all den Jahren rief, uno no noch an, wenn es was Wichtiges gab, Alina du, musst sofort ins Büro kommen, wir haben etwas gefunden, Kapitel 4. Ein unerwarteter Durchbruch Büro von Detective Delgado wartet, ein Büroschung neben dem Ermittler sei Dr. Marcus Chen, ein Miras College der University of Miami und Sarah Martinez, ein Spezialistin für und Alina begann Delgado, Dr. Chen hat ein Entdeckung gemacht, die els wernte Dr. Chen, ein schmäler Mann mittleren Alters MIT, dicken Brillinglassen, lent sich vor Mrs. Rivera, ich weiß, das Wort schwer glauben sein, mein Team. Seit 2 Jahren ein geologisch Kartierung des Meeresbodens vor den Keys durch Schwerwirgenden dabei nüst so Technologie die wesentlich präziser ist als was vor Jahren verfügbar war. Siegt auf einen großen Monitor MIT einem detaillierte Sonarbild higher, etwa 800 Meter südlich der blauen Grot. In 35 Meter tief, haben wir das entdeckt. Alina, start auf den Bildschirm das Sonarbild. Siegt ein groß, geometrisch, Struktur im Meeresgrund, im Meeresgrund, im der Technik, was ist das fragt CMIT belegtestem, ein Unterwasserstation, antwortet Sarah Martinez, militrisch, oder, sowohl Forschung, das ist noch, nicht klar, aber sie ist groß genug, am Menschen zu beherbergen, Alina folgt, wie ihr nie. Weichwürden Sie denken, Daniel und Kona könnten dort sein, Detective Delgado hab einhand, wir wissen es nicht, die Station scheint verlassen zu sein, keine Energiesignaturen, keine Begang, aber unterbrach Dr. Chen und Sarah Masangan zeigen, dass die Station erst vor etwa 10 Jahren aufgegeben wird, der Zeitpunkt passt zu ihrem Fall. Alina griff sich an die Brust ihr Atem ging schnell one Kanen wir tauchen, one Kanen wir nachsehen, morgen früh, sagte Detective Delgado. Ich habe bereits ein Spezialteam der Navy angefordert, aber Alina du musst vorbereitet sein, noch 10 Jahren. Ich komm, Mighty unterbrach sie, ich muss dabei sein. Die 3, tauchen Blick aus, schläglich nicht Detective Delgado, in Ordnung aber du bleibest im U-Boot. Das Tauchen ablassen wir den Profis, Kapitel 5, die entdecken das Forschungsschiff Deep Explorer, erreicht die Koordinaten, nächsten Morgen bei Sonne. Alina stand am Burgundy blickt auf das ruhige Wasser, unter dem sich ihr Grot Hoffnung, unter ihr größter Albtraum verbergen könnten Commander. Michael Torres von der Navy leitet die Operation, Mrs. Rivera sagte zu Alina, sein Team das klein U-Boot vorbereit, ich muss sie warnen, wenn wir ihr Family finden, dann noch 10 Jahren unter Wasser, Alina nickt, obwohl ihr Jubel wurde, ich fürchte, aber, ich muss es wissen, das Übertausch, Alina zu, Commander Torres und dem Piloten, die blau Helligkeit des Oberflächenen Wassers which allmählich einem tiefen Grun, dann einem vollen Grau. Kontakt meldet der Pilot, 35 Meter, direkt voraus, Alina presst das Gesicht, gegen das Ballonfenster zuerst sah sie nur, Schatten dann, CN herkamen ein massiv Struktur Gestalt an, die Unterwasserstation Wargräser. ALSCO Ortet hat, ein zentraler Dom MIT Mararan, angeschlossen Modulane, als auf dem sandigen Meeresgrund ruhend, Korallen und Algen bedeckten Teil der Owenhole, aber die metallische Struktur darunter war noch deutlich erkennbar, Russiches.
Design Melty, Commander Torres, Kolter Krieg, Wordich Seg on See, Kreisen die Station, Undisukten noch in Eingon, Ander Ruckzeit entdeckten Sie ein Luftkluss, die seltsamerweise frei von Bewitches war, die Schleus, Werder, Kurslich, Benotes, bemerkt der Pilot, Sie dir den Bereich, Drumheram, an Sauber, Elenus, Hers, begann zu Rasson, wie Kurslich Schwurzusken, aber auf jeden Fall, innerhalb der letzten Jahr. Commander Torres Sprachens Kommunikationska Tauchteam Alpha, Baritet, Ukavor were haben ein Maglich aktiv Schleus, Zoina Vita Hestegen, aus dem U-Boot, aus under Schwammenser Station, Elena Biobachti Atemlos, VC Daesh, Untersukten Commander.com Diversaries dem 1 Tauhas durch den Die Schleus ist funktionsfähig, es gibt sogar Notstrom, Elena Griff Torres Armstrom, das bedeutet, dort drinnen kennt jemand sein, der Commander nicht grimmig, Tauchteam Alpha, kennt ihr die Schleus öffnen beskatig fend, angeleitet, Miniton, Virgingen, Elena Court Nerves, an Ehren Engelen, Rendai, Tauha, in der Station verschwunden, dann kam die Stimme von Tauha, Alpha Zurich, Gedmeft und Bubig, Commander. Sie müssen das Sehen hier inten ist Gemini Personen under C. Sie leben. Kapitel 6. Das Unglück Elena schrie auf. Ein Mischung aus Hoffnung und Ungläubigkeit sind. Sie sind Daniel und Kona. Die Funkverbindung. Schwer zu sagen, Ma'am. Ein Mann etwa 50 UND. Eine junge Frau. MIT Zuenzig. Sie sind. Sie sehen gut aus gestern aber sie schienen unter Schock zu stehen. Bringt sie ho, befahl Torres sofort die nächsten Minuten wären ein Whirlwind von Aktivität. Das U-Boot stieg zur Oberfläche auf, Rendai Tauha die beiden Personen, aus der Station eskortierten Elena Wortit am Deck des Forschungsschiffs, sittend vor Erwartung und Angst hat sie Senja Guetet, Nurum fremd zu finden, das U-Boot taucht under die Navitura Hafan zwei Personen, an Bord Elena sah zuerst den Monlatora. Das Haar grau, Juadon, aber die Körperhaltung vertraut Daniel flüstert sie der Mondretta Sitchem, und Elena sah in die Augen, ihres Emmens Latour verwirrt, aber unwirkenbar Daniel, Elena sein Stimmwaro, Ungelbubig wie, du bist, dann sah sie die junge Frau, groß in MIT, Daniels, Ogon und Mama was ist passiert, wo waren where Elena rant, zu in Schloss beiden ihr Arme weint und lacht gleichzeitig. Sie rocken anders noch mehr under Metal under etwas anderem das sie nicht identifizieren kannt. Aber sie waren da, sie waren real. Sie lebten Senja schluckst Elena, ihr Wort Senja weg. Daniel und Kona tauschen Verwort. Senja Daniel schüttelt den Kopf, das ist unglitch. Wir waren Kissens, ein Watch in der Station. Dr. Chen, der els miterlebt hat. Trat en her we müssen Ukasoffert medizinisch, untersuchen lassen, under dan brochen, where and, Wieland, Kapitel 7, die unter Sechenjem Krankenhaus von Kielago, untersog Dr. Patricia Vega, ein Spezialistin für Tauchmedicin, Daniel Underkona, einer Gründlichen Untersuchungelina Wortit, Drogen vor dem Untersuchungsraum, immer noch das ihr Family, Zurich war, Detective Delgado gesellt zu ihr, die ersten Befund sind ungenlich saget, ungenlich wie ihr krippelisch Verfassung ist ausgesegnet, besser als man, noch zen Jaren erwarten wird Underlina, it sie sind bei Norm ein Watch gilt. Biologisch, die DNA-Tests bestätigen, dass es wirklich Daniel und Kona sind, aber ihr Creeper Zygon die Alterung von einer Watch nicht sind. Elena setzte sich Schuhe auf einen Stuhl das ist unglitch, das dachten wir auch, Dr. Vega trat aus dem Untersuchungsraum Mrs. Rivera, ich habe die Ergebnis, Elena sprang auf. Wie geht es Ihnen physisch, sind Sie in perfekter Keine Anzeichen von Decompression-Krankheit, keine Mangelerscheinung, keine Anzeichen längerer Unterwurfsraffenthort, es ist, als Renzi Gerard erst ein Wort lang in einem Luxusbar gewesen aber ihr Erinnerungen sind fragmentiert, sie erinnern sich an den Tauchgang vor den Jahren, an das Eindringen in ein Hall, an das Finden einer geheimen Passage. Dann wird als verschwimmen, sie sprechen von einer anderen Zeit von
Forschon die sich sie gekümmert haben von einer, watch in der Station. Elena fühlt sich schwindelig, können wir, mit, innen sprechen, natürlich, aber gehen, sie behutsam, vora, sie sind stark verwirrt aber die Zeit divergengen ist. Kapitel 8 Fragmente der Wahrheit Elena betrat das Krankenzimmer wo Daniel und Kona auf nebeneinander stehenden Betten setzen Hand in Hand. Sie sahen, aus wie die Menschen, die sie, wir, Jahre gewesen waren, nur leicht gilt. Elena sage Daniel, alsc sich hört, die Hurst, Saganese sind, Jahr vergangen, das kann nicht stimmen. Elena setzte sich zwischen ihr Betten, Ersgold mir waren ihr Yuka erinnert, Kona sprach zuerst ihr Stimm an sicher were, gingen in die blau grot, aber dann fand Papa ein Hau die, wer noch nie gesehen hatten, ein Passage die tiefer führt. Daniel nickt es war wie ein Tunnel, künstlich, wer folgten, im Munde fanden, die Station, was geschah dann, dort, word es unklar gestern, Daniel, es gab Menschen dort, Wissenschaftler dacht ich, sie trugen Visanzug einsprachen, sie waren, freundlich, sie gaben unzu Essen, Seiten, unzu Sim, Schlafen, und die Zeit, Kona Runzel die Stern, das ist das seltsam, es fühlt sich, an wie ein Watch. Jeden Tag, erwachten wir, die Wissenschaftler, forten Tests durch, Blutproben, Scans, nichts Schmerzhaftes, dann gingen wir Schlafentests, Elena wurde hellhug, was Tests wir wissen es nicht sagt, Daniel frustriert, wir waren die ganz, Zeit wie in einem Traum als, wo wir schwimmen, ruhig, wir machten uns keine Sorgen, stellten keine Fragen, Elena tauscht ihnen Blick, mit Detective Delgado, AOS, in der Torstand, unterhut. Wie seid ihr, aufgewacht die Station war leer, bericht die Kona, alle waren weg, wir warteten, aber niemand.com, Zurich, Papa sagt, wir sollten konzu gehen, Zurich zu, Oberfläche, zu schwimmen, aber unsere Tauchschussres Tang war fast leer, führt Daniel hinzu, wir wussten nicht, wie wir es schaffen sollten, dann hörten wir Gurgisch von Auen, und die Taucher kommen. Elena nahm ihr Hand ihr erinnert Yuka an nichts anderes an die das Wish. Beide schüttelten den Kopf. Dr. Chen trat einen Tablet-Computer in der Hand. Entschuldigung aber ich habe etwas das ihr sehen solltet auf dem Bild war ein Video von der Station. Aufgenommen von den Navi-Token, Dr. Chen führt sie durch die verschiedenen Regum, Laboratorien mit Hochmedan aus Rustem, one Quartier, einen Zentralung. Dies Technologie erklärt Dr. Chen ist mindestens 20 Jahr fortschrittlicher als, was wir derzeit haben, underschaut Yuka das an zoomed auf Einwand im Controlraum, die MIT-Diagrammen, under formell bedeckt war, das ist Quantenphysik, auf einem Niveau das theoretisch noch nicht einmal möglich sein sollte. Elena start auf den Bildschirm was bedeutet das, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, eure Family ist auf, etvs außergewöhnliches gestiegen, etwas das unsere Vorstellung von Zeit anderem herausfordert. Kapitel 9 Die Wahrheit, in sich in den folgenden Tagen arbeiteten Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Daran das Rätsel der Unterwasserstation zu entschlüsseln. Elena blieb bei Daniel und Kona im Krankenhaus. Ren sie sich an ein Welt Gunten. Die sich in Jahren Bernadette, HATTE. Dr. Chen Latit, im internationales Team von Ex. Das die Station F. am 5-Tag.com, mit Bonbricken don Neuigkeiten Zurich. Wir haben Dialogs der Station entschlüsselt, verkandet, aufgeregt Elena, Daniel, Kona und Detective Delgado in einem Konferenzraum versammelt. Die Station war ein Forschungslabor, betrieben von einer geheimen internationalen Organisation. Namens temporally Forschungsinitiative, sie experimentierten, mit, nun, Zeitversorgung. Elenas Stimme war skeptisch die Theorien sind komplex, aber im Wesentlichen, schaffen sie ein zeitdilatorisch Blaze in der Station, zeitverlief, dort anders, als in der Outwelt. Daniel lehnt sich vor, sie meinen, wir waren wirklich, Jahr dort, aber für uns fällt es sich wie ein Watch,
an, umgekehrt korrigierte Dr. Chen, ihr Wort einwurch, dort, aber auch der Station Virgin ein Jahr, Kona schüttelt den Kopf, das ist Science Fiction. Die Technologie in der Station ist real, beharrte Dr. Chen, undes erklärt als, warham ihre Meinwurch giltet seid, warham Erinnerungen fragmentiert sind, warham die Suchtropsukini fanden, alleine Fault, sich, aber warham sollt Gemmen zur ETVS tun. Dr. Chen holt ein letztes Dokument hervor, das ist der Thiel, der schockierende Word, Dialogs, Zygon das Experiment freiwillig war, Daniel und Kona haben zugestimmt Testpersonen zu sein, das ist Ungrich protestiert. Daniel Word niemals. Alina Daniels Stimmor ließ. Ich erinnere mich an Etius, verschwimmen, aber da ist Etius, Kapitel 10 die Verborgen, Erinnerung unter Hypnos gelettet, von Dr. Sarah Williams, einer Spezialistin für begannen Daniels Verdrand Erinnerungen Zurückzukehren beschreib, was du siehst, sagte Dr. Williams sanft. Daniel, in tiefer Trance, sprach mighty monotone Stimme, wir sind in der Heho Kona und ich, wir finden die Passage schwimmen durch, die Station ist da aber, CIST, aktiv, bewandtwer, IASD, Wissenschaftler viel von innen, und ngat sichens, Dr. Alexander Petrov, ausspricht Englisch erklärt was sie tun, Elena griff die len Ehrstolz was so tust. Sie haben eine Methode entwickelt, sie zu manipulieren, aber sie brauchen Menschen, die bereit sind zu helfen, warham heißt, du stimmt die Frage.com, von Elena obwohl sie wusst, dass Daniel sie in der Trance nicht bewusst renkannt, Daniels gesagt, versuch sich in verwahren, Kona ist Krebs, sie sagen sie können ihr helfen, aber nur mit das Eitforschen, sie können die Krankheit verlangsamen, fast stoppen, rennt sie ein Heilung entwickeln, Elena stieß einen erstigten Schrei aus, Kona griff, ihr Hand, ich hat Krebs, Fluster Kona geshockt. Dr. Williams fort die Hypnos fort. Daniel was geschiert els nächstes, wir stimmen zu. Einwoch in der Station, Renzi an Konas, Heilung arbeiten, aber etwas geht schief. Das Experiment funktioniert so. Gut die Zeit. Densich aus. Einwoch führens, aber ja, Vergen, Drogen, und die Wissenschaftler, Daniels Stimmwörter, schwacher, sie alten normal, Orch in der Station. Norch Jaren sind, calle. Gestorben, wir sind allein worden. Die Maschinen laufen automatisch wie Bishut, wollende Dr. Williams. Kapitel 11. Die medizinische Wahrheit nach der Hypnos, ordnet Dr. Vega sofort umfassend medizinische Tests für Kona und Lena Wartit MIT, Wachsender Angst auf die ERGEBNISSE. Am nächsten Tag rief Dr. Vega, sie in ihr Büro Alina die Nachrichten sind komplex, begann sie, Kona hat, tatsächlich, Leukemie eine sehr aggressive Form, die wir Jahre, ohne Behandlung tadlich gewesen war. Alina folgt, wie ihr wollt, erniert, ins Wanken geriet, hat, die Scans, zeigen das, die Krankheit, praktisch ingefroren, ist, die Krebsellen sind, da aber sie teilen sich nicht, wachsen nicht, es ist ELS war ihr Biology in dem Moment, konserviert worden, ALC die Station betreten, ISTCG heilt, Dr. Vega schuttelt, den Kopf nicht geheilt, aber auch nicht sterbend, die Zeitversicherung, hat, Zustand, stabilisiert, ALLERDINGS. Double quotes alertings, MIT Ansura Hotogen Technology, QAnon where die Leukemie heilen vollständig, die medizinischen Fortschritt, der letzten, Jahr Mahen das Maglich, Alina Sankoff ihren Stoll, Daniel opfert, Jahr unseres, Lebensem Konas, zu retten und dies hat funktioniert, offen vis die niemand vorherrschen kann. Kapitel 12 Die schwierige Entscheidungszug in Krankenzimmer Alte Alina die Neuigkeiten MIT Daniel Antakona die Reaktionen waren UNTERSCHIED Lich. Daniel war erlichtert, ich werde es wieder tun, Jedozeit Kona war watend, du hat nicht das Recht, dies Entscheidung für mich zu treffen, Jahr von Mamas Leben. Alina sah zwischen ihnen innerlich zerrissen,
ein Teil von Ehrward Daniel denkbar, hat, ihr Tochter, at ein anderer, Teil folgt sich, betragen, ein Jahrzehnt, ihres Lebens war ein Experiment, sagt sie, schließlich, niemand wusste, was passieren wird, Dr. Chen trat, ein MIT den Nussen Nachrichten von der Station, wir haben mehrlogs Jeff, das temporale Forschungsinitiative Projekt, wurde vor 10 Jahren, eingestellt, nach dem 3 anlich Experimente fehlgeschlagen waren, Family wurde letztest, fehlgeschlagen wie, fragte Detektiv Delgado, Menschenversch, Eifer immer hatte, Glück das automatisch System am Leben gehalten hat. Konische dort, wo heiten sterben kann hittet, so oder so sterben kann Arenate Danielson Fudana behandeln hattest du Kudsens Seches Monet Kapitel 13, die Ruka ins Leben die behandeln von Kunis. Lukmi begann sofort MIT den Nussen, verfügbaren Therapien. Renderson must die Family lernen wie sie in einer Welt leben konnt. Die sich 10 Jahr weiterentwickelt. Elena Fort Daniel und Kona durch. Ihr News Leben das Smartphone, das sie 2014 noch nicht gehabt hatten. Medien die inzwischen allgegenwärtig waren, die politischen Veränderungen, die technologischen Fortschritt, ist wie Science Fiction, murmelte Kona, Renzi durch Elenas iPad-Blatt. Für mich ist ein Wunder, sagte Elena, und mit ihr Tochter Eagle, was passiert, ist seit Zurich. Daniel Confette MIT der Entpassung Senior wiederholt. Immer wieder, 10 Jahre deines Lebens, Elena, wie kannst du mir vergeben, weil du unsere Tochter gerettet hast, antwortete Elena mal. Underweil ich, beid lieber die Wahrheit, war komplizierter, Elena brocht Zeit, zu verarbeiten was geschehen war. Sie sucht, sich ein Therapeuten, Dr. Rachel Foster, MIT dem Trauma umzugen ist, normal, das, sie widersprüchlich, Gefühl haben versichert, Dr. Foster ihr. Freud über ihr Rückkehr, wat über die Valerin Zeit, Verwahrung über das, was real ist. Kapitel 14, Geheimnis und Anthologen 6, Monat Nordsterreting Sties, Dr. Chen Bei der, Analyse der, Station auf ein weiter Entdeckung, rief Elena, Daniel und Kona zu einem dringenden Treffen in sein Leben. Ich habe was gefunden, das als Vernet begann, einer Umschweif, die temporale Forschungsinitiative war nicht nur ein Wissenschaftsprojekt, sie war ein siegt ihnen Dokumente, die aus den tiefsten Archiven der Station stammten. Reich Familien sollten Millionen krank angehörig in die Zeit bleiben, suchen die Idee war, sie zu konservieren bis Heilungen entwickelt wurden. Elena Bebekeit aufsteigen, du meinst wir wären nicht die einzigen, nein, aber die Jahr gab es Dutzend von Familien, aber die meisten Experimente scheiterten. Die Zeitverzögerung ist unglaublich instabil was ist MIT denn andauernd passiert, fragt Kona liest Dr. Chen siggert. Sie sind verloren, in temporalen Schleifen gefangen, gilt hat, zu Stob, oder einfach, aus der Zeit herausgehen, Daniel würde. Plus, wir hatten Glück mehr als das, sagt Dr. Chen, ihr wart die einzigen, die das Experiment überlebt und gestern wieder aufgetaucht sind. Kapitel 15, die Medien Sensationals die Geschichte der Familie Rivera public wurde explodierte das Medieninteresse, zeitreich, wenn auch nur eingeschränkt, war real dann, Elena fand sich im Zentrum 1, weltweiten Medienrummels, wieder Reporter, campierten vor Rimhaus. Wissenschaftler aus our Welten Daniel und Kona, unter Buckvillage, boten Millian für ihr Geschichte. Ich will nur normal leben, klagt Kona nach einem besonders aufdringlichen Interview. Wie soll ich zur Schule gehen, wenn alle mich ansteuern? Elena verstand ihr Frustration. Sie hat sich entschieden, die Familie aus der Öffentlichkeit herschulten, bis sich die Aufregung gelegt hat. Detective Delgado half dabei, ihr Privatsversuchen, die Regierung ist auch interessiert, warnte sie. Verschieden Behörden wollen MIT sprechen, nicht alle haben freundlich absichten, was meinen sie? Die Zeitverzögerungsstokul, die gerät hat. Es gibt Leute, die sie für andere Zwecke nutzen wollen. Kapitel 16 Neue Bedrohungensway woken später wurde das Leben von Dr. Chen eingebrochen. Die Festplatten MIT den Daten der Station waren verschwunden, sowie alle Physician auf sich.
Professional Arbeit, Berichti Detective Delgado Elena Warash, immer iswar sie Wasten Geno was sie Sakten Alina, Voltine Nui Angst aufstiegen, sind wir Giftiker mit Glitterwise, Dies Technology, ist, Wordvel Verdei. Falsch Art von Menschen, als ob ihr Befurchtangen besteget wurden sollten, erhielt, Elena am Naxen, Tag einen Anruf von einem Mann mit undefinierbarem Akzent, Mrs. Rivera, seg die Stimmkult, ihr Family besetzt Informationen, die, unsge, were McTendies Informationen Zurich ich weiß nicht, wovon sie sprechen Logalina die Erinnerungen ihres Manns, die biologischen Daten ihrer Tochter, die Geno Position der Station, Ailes underwent nicht, dann wurden die Zenya Servil ungemütlicher für sie, die Leitung wurde tot, Capital 17, auf der Fluchtelena, Bericht die sofort, Detective Delgado von dem, Anruf innerhalb von Stunden hat, oder die Family in einem Sektoren, Haus außerhalb von Miami, wo sind dies Loot? Fragt Daniel Rend aus dem Fenster, der versteckten Hauses blickt, was sonlich oberest, der springlichen Forschungsorganien, Bermutet, Detective Delgado, oder Regerunzigenten die Technologie, Versich Wallen, Dr. Chen, Unterpolististitz, besacht CAM Naxentag, ich habe schlecht Nachrichten segda. Die Station ist verschwunden, vom Meeresgrund entfernt. Professional Gebirgen were auch immer dahinter steckt. Sie haben Ressourcen underkann. Alina Fault, wie ihr Welt ihr Zusammenbruch was bedeutet das für uns? Bedeutet das, ihr die einzigen lebenden Zeugen der Zeitversehrung Stokelseid. Sagi Detective Delgado Grimm das matcht Yuka Wörtvoll, Undergridge Capital, 18, ein Unglitch, Wallandesimer Bend, als die Family, im sicheren Haus Zusamenses, matcht Daniel einen, unerwarten Vorschlag, wir kannten verschwinden segda ließ, neue Identitäten, annehmen, irgendwo anders anfangen, Alina starten en Ochelam, was wer durchgemacht haben, dank, darüber Noche, Alina dies, Lootwerden nie oft von, unserer Geschichte, ist zu Wortfall, und wer sind, zu Kona deren Krebsbehandlung, erfolgreich verlief mischt sich ein, oder wir kannten die Wahrheit, Urslen als, die ganz Welt wissen lassen, was passiert, ist, das wird uns noch mehr ins Rampenlicht rücken, wanti, Elena ein, aber es, wird uns auch schützen, argumentiert Kona, schwör, Menschen verschwinden zu lassen, die jeder kennt, es war Detective Delgado, der ein Drittoption, wurscht, es gibt ein Zugenschutzprogramm für besondere Fälle federal, ihr konntet neue Identitäten bekommen, aber in relativer Sicherheit bleiben unter unserer echten Leben, aufgeben Elena Stimbrach Norches zen Jahren Worten am endlich wieder zusammen zu sein, die Family verbracht, die ganz, nohut, demot, über ihr, Optionen zu, diskutieren.kapitel 19, die in Gultage inside Dungam Naxenmorgen.com, Dr. Chen Mighty Überraschenden Neuigkeiten Zurich. Ich habe MIT Internationalen Kollegen, Berichte es, gibt ein Möglichkeit, die Yuka allen helfen, kennt, erkrot, einen Plan, der Monat in der Entwicklung gewesen war. Ein internationales Konsortium ethischer Wissenschaftler wollte die Zeitversehrung fortsetzen, aber vermutlich Zuek unter strenger Überwachung. Sie brauchen Erfahrungen, Wissen, sagt Dr. Chen, aber sie würden Yuka und schützen was wir unsapart fragt Daniel, bereit, ihr würdet helfen sicher Zusalon das Zukunftig, Experimente, ethisch, und die sicher durchführt wurden keine weiteren verschwunden Menschen. Alina sa Daniel und Kona an Kuna an, ihr habt, als erst, diest, Orbelet, ihr konntet, dafür sorgen, das andere, das old Gluck, haben, war Kona, die, als erst, Paparitet, mein Leben MIT with, Violekt ist seit, das, wir anderen helfen. Daniel nickt langsam, were eine Art Wiedergutmachung. Elena dacht an die, sind verloren, ja, an die Angst, an die Unjewigkeit, dann dacht sie an ihr, Family, wieder, wir, ganz, in Ordnung, saget sie, schlieglich, aber, wer machen Desmo bleibt, die Family, sus, Epilog. Ein neuer Anfangsjahr später sah Elena Rivera in einem hochmodernen, Labor in Genève.
Beobachti Daniel under Kona Bay der Arbeit. MIT einem internationalen Team von Wissenschaft Lawn. Sie entwickelten ethisch Protokoll für die Zeitverse, testen sichere Methoden heiten Patienten Konas Krebswar vollständig geheilt ihr Energie und Intelligenz hoffen dabei die Technologie zu verfinden, die sie gerettet hat. Daniel hat sein Rolle als Lehrer gefunden, bildet taucher sei zukünftig, Zeitstationen sicher betreten können 10. Alina selbst, leitet die ethischen Komitees, die sicherstellten, dass niemand mehr die Wohl zwischen Familie und sie treffen muss, die sie einst machen musste, die sen verlorenen Jahrwürden immerhin Teil ihrer Geschichte bleiben, aber sie waren nicht mehr ein Grunddeserter, sondern ein Beweis für die Kraft der Liebe, die Bereitschaft zur Opferung, und die unglaublichen Möglichkeiten der menschlichen Wissenschaften. An Menschen obenden, wenn die Familie zusammen in ihrem neuen Zuhause in der Schweiz sprechen, sie aber die Zeit, aber das, was sie verloren hatten, und das, was sie gewonnen hatten, wirst du es, fragte Lena Daniel gelegentlich, die Entscheidung zu treffen. Niemals antwortet Tita, immer diesen Jahr, MIT, dir zu verpassen, jeden Tag, aber wir sind hier für Kona dann hinzu, alle drei gessend, zusammen, und wir helfen und das, dachten sie alle, war die schockierende Wahrheit manchmal, fort der Verlust, von Zeit dazu, dass man das findet, was wirklich wichtig ist. In dies Geschichte ist ein vollständig, original Adaption der gegebenen Titels, und verwindt die gleichen Charakternamen, entwickelt aber, einwillig, neue Handlung, Zeitverserung, und wissenschaftliche Experimente uns mit Drogenhandler, und